So we are going to start line by line of the text. Okay, listen. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. So Dr. Kalam has started here with his birth details. This text is an autobiographical essay, so naturally here the speaker, I, is Dr. Kalam. I was born into a middle class Tamil family. Dr. Kalam's family was a middle class Tamil family. Tamil is a kind of people who lives in Tamil Nadu. So they are the Tamil people. In the island town of Rameswaram, and the place of birth was the town Rameswaram, and the town is called island town. অর্থাৎ একটা দ্বীপ শহর. Island means দ্বীপ. In the erstwhile Madras state. Erstwhile means পূর্ববর্তী, previous. Madras state. So now the state is called Tamil Nadu. Previously it was known as Madras state. So Dr. Kalam's family was a very middle class family, and they belonged to Tamil community, and the place of birth was Rameswaram, and it belonged to the Madras state, which was erstwhile named Madras state, but now it is Tamil Nadu. My father Jainul Abdin had neither much formal education nor much wealth. My father Kalam is now presenting his father. How was his father? His father was Jainul Abdin. The name of the father was Jainul Abdin. And how was he? He said that had neither much formal education. Formal education means the education that we get from the formal schools, colleges and universities. অর্থাৎ প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এগুলো তার বাবার খুব একটা ছিল না. Nor much wealth, বা খুব টাকা পয়সা তাও ছিল না. Despite these disadvantages, এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, disadvantages means অসুবিধা, inconveniences. So certainly being rich is a certain kind of advantage. তুমি ধনী হও, তোমার বাবা ধনী হয় যদি, তাহলে তোমার একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে. And your father becoming formally educated, again you are in an advantageous position. তোমার বাবা যদি খুব বেশি উচ্চশিক্ষিত হয় তাহলে সেটাও একটা অ্যাডভান্টেজ, কারণ হি ক্যান হেল্প ইউ ইন ইউর ফর্মাল স্টাডি. তাই কালাম বলছেন নো, এই দুটো অ্যাডভান্টেজ, যেটাকে আমরা অ্যাডভান্টেজ বলছি, তার এই দুটো অ্যাডভান্টেজ ছিল না. তাই ডেসপাইট দিস ডিসঅ্যাডভান্টেজ, হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস? হিজ ফাদার হ্যাড নট মাচ ফর্মাল এডুকেশন, আর কি হিজ ফাদার হ্যাড নট মাচ ওয়েলথ. এই দুটো অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও হি পজেসড গ্রেট ইননেট উইজডম. তার ছিল একটা বিশাল জন্মগত জ্ঞান. উইজডম, ইটস গড গিফটেড, এটা ঈশ্বর প্রদত্ত, তাই না? ইউ ক্যান নট গেট উইজডম ফ্রম বুকস. ইউ ক্যান গেট আ লট অফ ইনফরমেশন ফ্রম বুকস অ্যান্ড ইউ ক্যান বি knowledgeable people, but being wise is something different. It's inborn, it's a process inherited by you from your past previous, তাই না, বার্থ অ্যান্ড ডেথ, দিস সার্কুলেশন অফ লাইফ. এটা যারা বিশ্বাস করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য. অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু অ্যাকুমুলেট করতে করতে আমরা কি করি? আমরা এডুকেশন না, আমরা নলেজ না, আমরা উইজডম গ্যাদার করি. এবং তার বাবার সেই জন্মগত জ্ঞান ছিল ইমেন্স, হিউজ. আর কি ছিল? ট্রু জেনারোসিটি অফ স্পিরিট. ট্রু মানে সত্যিকারের, জেনারোসিটি মানে উদারতা, স্পিরিট মানে আধ্যাত্মিক. তাহলে আধ্যাত্মিক উদারতা সেটা কীরকম না? হিজ ফাদার ইউজ টু অ্যাকসেপ্ট এভরি রিলিজিয়ন, এভরি বিলিভ, এভরি ডগমা. হি ওয়াজ এ ভেরি লিবারাল ম্যান, নট এ ফ্যানাটিক. একটা মৌলবাদী মুসলিম না, একটা একেবারে বড় মনের, উদার মনের মানুষ, যিনি সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারতেন. এইটাই হচ্ছে ট্রুলি রিলিজিয়াস পিপলের লক্ষণ. When you are truly religious, you can accept everything. There is no difference between Allah and Ram and Christ to you then.
তাই না? You can find the same amount of respect, same amount of devotion when you hear, being a Hindu, the namaz, the azan from a mosque. And again, being a Muslim, when you find the temple arti going on and the stotram going on, you find the same pleasure, because the same Allah, same God, same Jesus being chanted there, being praised there, being admired there, being worshipped there. So that liberal mentality Kalam's father had. হলো, he had an ideal helpmate, তার একটা আদর্শ বন্ধু ছিল। হেল্পমেট মানে কি? বন্ধু। ইন মাই মাদার আসিয়াম্মা। সো কালামস ফাদার্স ওয়াইফ আসিয়াম্মা, তাই না? কালামস ফাদার্স ওয়াইফ আসিয়াম্মা ওয়াজ নট আ ওয়াইফ, রাদার আ হেল্পমেট, একটা বন্ধু ছিল। ঠিক আছে। আই ডু নট রিকল দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল সি ফেড এভরি ডে। আমার মনেই পড়ে না কতগুলো লোককে তিনি প্রতিদিন খাওয়াতেন। She was such a great lady that to provide hospitality to guests was a kind of religion to her. তাই না? অতিথি দেব ভাব, তার কাছে অতিথি কি? দেবতা স্বরূপ। তাই তিনি তাদেরকে সেবা করতেন। তাই বলছেন কালাম যে কতজন লোক আমার বাড়িতে খেত আমার মনে নেই, তাই না? দ্যাট ফর মোর আউটসাইডার্স, বাট আই এম কোয়াইট সার্টেন দ্যাট, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, ফর মোর আউটসাইডার্স এট উইথ আস দেন অল দ্য মেম্বার্স অফ আ ফ্যামিলি পুট টুগেদার। বাইরের অনেক বেশি লোক আমাদের বাড়িতে খেত আমাদের পরিবারের সমস্ত লোককে একত্রিত করলেও। সো কালাম ইজ হিয়ার putting an admiration of his father. His father had great immense, তাই না, knowledge and true generosity of spirit, and his mother had a tremendous spirit to provide hospitality to people. So such a great personality Kalam got in form of his father and mother, and he is rightly putting an admiration of that. My parents were widely regarded as an ideal couple. আমার বাবা মাকে লোকে ব্যাপকভাবে মনে করতো কি আদর্শ দম্পতি। They were made for each other. So such a very friendly and very cool, calm relation was there between them that people used to set example, give example by them. তাদের দ্বারা উদাহরণ দিতে, দেখো ওদের, তাই না, কত সুন্দর মিল আছে, কত সুন্দর দুজনের মধ্যে মিল আছে। মাই মাদার্স লাইনেজ ওয়াজ দ্য মোর ডিস্টিংগুইশড। আমার মায়ের বংশ ছিল বেশি উল্লেখযোগ্য। ডিস্টিংগুইশড মানে কি? রিমার্কেবল। ওয়ান অফ আর ফোরবিয়ার্স হ্যাভিং বিন বেস্টোড দ্য টাইটেল অফ বাহাদুর উইথ দ্য ব্রিটিশ। তার একজন পূর্বপুরুষকে বাহাদুর উপাধি দিয়েছিল কারা? ব্রিটিশরা। ওয়ান অফ দ্য ফোরবিয়ার্স মানে কি? পূর্বপুরুষ, তাই না? কালামের বাবার নাম মায়ের পূর্বপুরুষের একজনকে বাহাদুর উপাধি দিয়েছিল। বাহাদুর কাদের দেওয়া হতো না? ব্রিটিশ লোকেরা যারা সমাজে প্রচুর কাজ করতেন, সমাজসেবক ছিলেন এবং সম্ভ্রান্তশালী, তাদেরকে বাহাদুর উপাধি দিতেন। সো কালামস, তাই না, কালামস মাদার্স ফ্যামিলি ওয়াজ মোর রিমার্কেবল দ্যান হিজ ফাদার্স। এবং তার একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছেন, ওয়ান অফ দ্য অ্যানসেস্টার্স অফ কালামস মাদার্স ফ্যামিলি ওয়াজ বেস্টোড মানে কি? উপাধি দেওয়া। কি উপাধি দিয়েছিল? বাহাদুর উপাধি। কারা দিয়েছিল? বাই দ্য ব্রিটিশ। সো দ্যাট ইজ দ্য introductory part of Kalam's father and mother in this particular text. Kalam is putting a simple picture of the mentality of his father and his mother and how they are in relationship that build up such a great personality like Dr. Kalam. Okay.